So what are arrays? Right, arrays are similar data items, collection of similar data items ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ನೀವು ಅರೇಸ್ನ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೇ ನೇಮ್, ಅದು ಅರೇ ನೇಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರೇ ಇಸ್ ಎ set of similar data items that you can store. Integer ಕೊಟ್ಟರೆ integer, float ಕೊಟ್ಟರೆ float. So an array is a group of like typed, ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ array like typed ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. This is a good representation. Similar ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, like typed. Float, ಡಬಲ್, ಕ್ಯಾರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್, ಓಕೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅರೇ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಎ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವ, ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತೀವ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರೇಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಒಂದೇ ಅರೇ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಅರೇ ನೇಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಟೂ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಟೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರೇಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅರೇಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ರೀ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅರೇಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಐಟಮ್, ಸಿಮಿಲಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೇನೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಫ್ಲೋಟೇನೆ, ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಬಲ್, ಕ್ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅರೇ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅರೇ ನೇಮ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಟೈಪ್ ವ್ಯಾರ್ ನೇಮ್, ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ಓಪನ್ ಅ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. So just type notepad here. I will get one file here. This file, in this file I'll take the same value here. So this is the general type. Before I take the actual array, created actual array, I just take the type var name. Okay, this is general syntax ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೈಪ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಡಬಲ್, ಇವಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಯರ್ ಟೈಪ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಟೈಪ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಬೇಸ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಡಬಲ್, ಕ್ಯಾರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ an example with that so that you could understand easily. Okay, to demonstrate one dimensional array we start creating class array. So class array create ಮಾಡೋದು ಅಂತೆ ಅದರ ಓಕೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನೀವು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ನೌ and by selecting all I will paste this file here. Okay, class array. So next I will come down, I copy this whole thing and I'll just copy the whole thing and then paste here. Yeah, of course, this is an array class. Array class with, I will make a formatted so that you could understand when you see it. Brackets, format even with the brackets and variables that we use it. So this is an array of month days. Month days, is it satisfying the identifier rule? Underscore use ಮಾಡಿದೀವಿ, right? Big brackets open close here. So month days equals, I'll just format it so that you could understand it. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಟ್ ಮಂತ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಂತ್ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ರೂಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ರೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ರೇಗೆ ಏನು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಸೊ ಮಂತ್ ಡೇಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಏನು ಅರೇ ಟೈಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಅರೇನ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇ ಟೈಪ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 12. So 12 is the size of one dimensional array now. Now month days 0. So index ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. 0 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 1 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ 0th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನವರಿ is always 31, why 28 is February, and the second 2 month days 2 value is 31, it's March. Similarly, I will just make it a new line. And 4th value 5th, and similarly I finish it up to 11th. All the 12 months are completed with their corresponding days that contained in that month, right? So system.out.println, which is like your printf, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I'll start with the April has space ಕೊಡಿ. April has ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, %f ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಂತ್ ಡೇಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅರೇ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 is the month 4, that is April's value ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ ಡೇ 3 ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 31 13 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಈಸ್ 30 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯು ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ ಡೇ 3 ಈಸ್ 30. ನಾವು ಈಗ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಶಿವ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ arrays.java. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ arrays.java ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಸೇವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಲ್ ವಿ ಸಿ ದ ಫೈಲ್ ವೇರ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಅರೇಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅರೇ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಅರೇಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್.
and ಕೆಳಗಡೆ all files ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. Now this file is done. Now everything is done. Now I just compile. I just use the command prompt here, type cmd and just enter. We will come across with the command which is in C drive. User type d colon and cd shiva. There I'll type dr, so we can see the file array.java here. ಮುಂಚೆ arrays.java ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. array.java is our file. Right, I have to compile it. java c array.java ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ how it is executing when you class file create ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. now java c array.java, enter. Now if it is executed without any error, you can see the file array.class is also created. Now how to run this? Just type java then array, just array and enter. Now you can see April as 30 days. So you can check with the output. ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ and check with it. printf ಹೇಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 30 ದ ಮಂತ್ ಡೇಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. that will continue to the next print output format. I just make it unzoom so that you could see it easily. Right, so now you can see that the after 30 again I use plus, which will display for the days also, right? So days then full stop. So this is how you used a single dimensional array and then coming to the multi-dimensional array. So array of arrays is two-dimensional. In multi-dimensional we have you can have 2, 3 or many more. If you have to use two indices, more than one index is called indices to display or access the array elements. So one multi-dimensional array. In Java, multi-dimensional arrays are actually arrays of arrays. Of course, these are, as you might expect, look like regular multi-dimensional arrays. However, you will see there are the couple of sub differences. Okay, to declare multi-dimensional array we specify additional index, that is indices set of square within the set of square brackets. So let us study it in the next class so that we'll finish